On behalf of Disciples India Group, we, Dr. Rupashri Tantri, and me, Ranganidhi Vijay, cordially welcome all of you to 100th learning session of Disciples India Learning Forum. Yes, you heard it right. This is the 100th program of Disciples India Learning Forum. Every function begins by invoking the blessings of the Almighty. May I now request Ms. Pooja for the invocation. हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामहम्. I have a pleasant task of welcoming this audience on this great occasion. At the outset, I warmly welcome Dr. H.R. Venkatesh, today's distinguished speaker, Director Acharya Bangalore, Mr. Shiv Prasad, to welcome sir with a bouquet. Skill Development Corporation, Government of Karnataka, who will be releasing the book. Welcome you, sir. I take this opportunity to welcome Dr. Nagendra R.J. AIR, who is a special invitee for our Rajyotsava celebrations. Mahaniyare tamage suswagata. I welcome all the special invitees, academicians, corporate professionals, and all the members of Disciple Forum. Welcome one and all. Thank you. Heartedly welcome Dr. Sandhya to this function, and I request Ms. Megha to present her bouquet. I wholeheartedly welcome Dr. Suresh to this function. I request Professor Satish to present him bouquet. The forum advisor who's been the backbone, the idea conceptualized and then has been on the journey. May I now request the dignitaries on stage to please light the lamp. ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು, ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಾವ ದೀಪೇನ ಹರತೆ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟೋಣ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆ ಚಾಳಿ ಕಡಿಮೆನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು PhD ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕುಡೋಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Committee members of years 2018, 19, 20 and 21. And I request Dr. Suresh and Dr. Venkatesh to please do the felicitation. We have immense pleasure in launching the book on this auspicious occasion. But before releasing the book, I request Dr. Suresh to brief about the book. Sitting in May 2020, I was supposed to celebrate my 25th marriage anniversary, and I was sitting within the four walls with my family
And I just thought, okay, this is not the way I wanted to celebrate it. I think I should do something quite differently. So only that thought came at that point of time. And then slowly I started looking at the things happening May, June, July. As men, yes, all of us were always on talkative mode. Pick the phone, talk everything on the earth. But when I looked at the women, not only in my family, even in everybody's family, I think it is their resilience, dridate, their manasthiti, what they had at that point of time. Because the kind of pressure which were put on the Indian woman at that point of time was something quite different. And I'm sure that in every household, it is the same story. And in every household, every Indian woman has emerged victorious in fighting that COVID situation. This thought gave me a point that, yes, the Indian woman, up to a particular stage and age, they have come out of this. What is the future? What is the contribution that we can give it to the next generation? And when we look at the point of what is the kind of contents that can be passed on to the next generation, have they really tried to understand history? In fact, the technology has brought in a lot of change. Today, when we see our children, our own children, they keep ordering from Swiggy or Zomato. They do a lot of things with all it. They are into digital world, right? Okay? And as a result of which, we see the disconnectivity a little more, which is a cause of worry for almost all the parents. And along with that, I also thought that, yes, the younger children should always connect to the history and also ensure that along with the kind of social environment they are brought in and they are going to get in, as well as the kind of legal environment which is existing today thanks to the Indian Constitution which is ruling our country today, I'm sure there are going to be much more better opportunities when compared to the earlier days, and the future can always be bright for the Indian woman. So these kind of thought processes, what was happening in my mind starting from May, June, July, started getting some ideas on that, and I was actually looking out for a partner who can put in the words into my thought process, and at that point of time, it is none other than my sister, Dr. Sandhya. In fact, I call her as Baravanage Shilpi. She simply puts the words straight away there. Okay? Whenever she was reading out, actually, it was just exactly matching my thought processes. I think very rarely we combine in that way, okay, right? So that is where the book was born. Initially, I was very happy because there is a saying in India, Yatra Narishu Pujyante, Tatra Ramante Devataha. These were the really days for women when we talked about the Rigvedic age. Women were respected, absolutely no restrictions on women. But as the days passed, the thoughts of people kept changing. Foreign invasions happened. In order to protect women, we had to have a lot of restrictions on women. That's how the status of women kept changing. And of course, in modern India, we have so many legislations. A country like India, with rich heritage, which is known for respecting women, because we worship women as goddess of knowledge, Saraswati. We respect women, we worship women as Lakshmi, we worship women as Durga. So this being the situation, a country like India, should it have so many rules and regulations for protection of women? That's what made me, introspect about the situation, what is happening in the country. So dear friends, I think we should reach a stage where we need not tie people with rules and regulations. A kind of mental revolution is required. Both men and women should change their way of thinking. So don't be under the impression that we have just covered the rights and we are creating awareness among the women. I have also analyzed it critically, where we need to change, where the society needs to change.
Socio-legal perspectives of Indian women through ages. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 375 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ. ಇಂದಿನ ಇನಾಗ್ಯುರಲ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 300 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುದ್ದುಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Good evening, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure in introducing our chief guest today, Sri D.L. Krishnamurthy, who is presently working as an executive director at Karnataka Skill Development Corporation, Government of Karnataka. He also holds the position of District Skill Development Officer at District Skills Mission for Bengaluru Urban District. He has more than 25 years of professional work experience. He is pioneer in conducting various skill development initiatives, schemes, and activities for the benefit of youth of our state. As an executive director, he has initiated new programs and schemes for the development of KSDC activities across the state of Karnataka. We are happy to welcome him for our book launch program. Thank you. Thank you once again. Now I request the chief guest also, Sri Krishnamurthy sir, to kindly address the gathering. He's been taking all information, soaking in all the information, but now it's time for you to, sir, please address our audience. Thank you. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿಗಮದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. PhD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ SLC ಆಗಿರ್ಬೋದು, PUC ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಉದ್ಯೋಗನ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಈಗಿನ ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೋಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲೋ ಅದದಿರವು ತುಂಗ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ.
ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Honorable guest speaker of today's 100th session, Dr. H.R. Venkatesh sir, respected guest of honor, Shri D.L. Krishnamurthy sir, Dr. S.L. Nagendra sir, Dr. Sandhya madam, and Dr. A.M. Suresh sir, and our most valued invited guests. Ladies and gentlemen, before I propose the word of thanks, I would like to introduce you all to a social initiative startup and conducted by disciples of competitive examinations named Janagana Mana. I wish to call upon Dilip and team. Dilip, please. I wish to call upon Dilip and team on the stage to give more details about his initiative. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕರೇ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗಿಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೆಫ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಓದೋಣ ಅಂತ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆರಾಮಿತ್ತು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ತುಂಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾರು ಒಂದು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲಾರು ಈ ಥರ ಓದಿದ್ಯಪ್ಪ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದಲ್ವ ಅಂತ. ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವುದೇ ಏನು ಇಲ್ದಲೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು, ಇದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವ ಸರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿವ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರ ಊಟ ಮಾಡತ್ತಾ ಯಾರು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ತಗೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನ ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ವಂದನೆ. ಬಾಲರಾಜು ಅಂತ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಅವನೇ ನನಗೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಮಂತ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭು, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದಿಲೀಪ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ದಿಲೀಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಲೀಪ್.
Now I request Dr. A.M. Suresh sir and Dr. Sandhya madam to felicitate Dr. H.R. Venkatesh Shah sir. President of Disciples India Learning Forum, for guiding us on each step to make this program a success. Thank you, sir. Thank you, madam. I thank each one of you for supporting Disciples India and its activities throughout the year. Thank you all.